Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Man, nothing is impossible with God. Everything is available to you, but you have to reach out and receive it. Getting a revelation of these foundational truths affects every area of your life. It's not just one particular thing. We don't have to strive and strain to get something to produce. The Word is the incorruptible seed, and the thing is, it can't fail. And now, here's Andrew. We researched Hannah and her story, and we found out about Hannah's grandparent. Kati mu kaseera ako twagenda ne tukebera ku lugeero luno lwe twali tumaze okulaba ku TV olwa Hannah ne tukizuula nti ne jjajja wa Hannah And Hannah's mum and dad going to live in America. Nti mu kaseera ako maama wa Hannah ne taata we baasalawo ne bagenda mu America gye babeera. And the grandparents going to the college in Walsall. Bajjajja ba Hannah bo ne basalawo bagende mu Bible College eri mu Walsall. It didn't just have an impact on Hannah. Okunyezebwa kuno tekwakoma bukomi ku mwana ono. It had an impact on this incredible family. Wabula kwakoma ne ku maka gonna. And they'd all experienced it. Era bonna baakiregako. And they'd all gone through this process. And again, you're then thinking to yourself, wow. Era bonna baayita mu mitendera gino gyonna. Nange ne tatugamba nti maybe this is all true. Nde osanga bino bikola kirabika bituufu. Maybe this is really happening. And from that point on, started to watch Andrew Wommack every day. Okuva mu kaseera ako ku lunaku olwo lwennyinnyini twatandika okulaba Andrew Wommack ku TV buli wamu twali tusobola okumusanga. But we bought all his books, or as many books as we could get. Twagula ebitabo bye byonna bye yali yakaprintinga mu myaka egyo. Started to record his programs, watch him on the internet. Programu ze zaalinga ku intaneti ne tutandika okuzijjangayo tubeere nga tusobola okweyongera okuziwulira. And we started to build up a kind of trust, I suppose. Kaakati awo ne tutandika okuzimba obwesigwe bwaffe. In what he was saying and in what he was saying we could have. Mu ebyo bye yali asomesa nti tulali tusobola okubifuna. And he shouted from the study, "He's going to be in Walsall in 2 weeks." Mu kaseera ako Christopher n'aleekaana munda n'agamba omanyi agenda kubeera ku kyalo kuno kwennyinnyini kwe tuli mu wiiki 2 okuva kati. So I thought, well, we'll just have to pray about it. Era n'agamba Christopher nti omanyi kye tugenda okukola tusooke tukisabire tulebe Katonda ki ky'agamba. So I phoned Andrew Wommack Ministries and I spoke to a woman there and I told her the situation. I said, look, we want to come. Nakwata essimu ne nkuba ku Andrew Wommack Ministries ne nnyonnyola omukyala gwe nayogera naye ku ssimu embeera y'omwana waffe era ne mugamba nti twagala kujja eyo. We want Andrew to pay for our sons. Twagala Andrew Wommack abeere ng'asobola okusabira abaana baffe. But we just need some help to get there. Naye twetaagayo obuyambi obutonotono engeri gye tulinza okutuukayo eyo mu lukuŋŋaana. And I remember she said to me, "What can you believe for?" Mu kaseera kuzijukira omukyalo ono yali ku ssimu yambuuza ki ky'okkiriza Katonda okukolera. I think we can get there, but I'm not sure that I can exercise my faith enough to see us getting into the building. Kaakati nze munda yange nali nzikiriza nti nali nsobola okutuukayo naye ate nga sirina kukkiriza kumala nti nali nsobola okuyingira mu kizimbe. So she said, "That's fine, we'll get you there, and if we can't get him out the car, we'll send a prayer team to the car." Bw'obanga tosobola kutuuka mu kizimbe olw'embeera y'abaana gye balimu kaakati kye tujja okukola nja kusindikira abagenda okusabira omwana oyo abaana abo babasabire awo mu mmotoka bwe banaabeera beebase. I thought, yes. She prayed in a way that I had never heard before. Mu kaseera ako essanyu ne linzijira ne ngamba nti kyekyo kino kye mbadde njagala era omukyalo ono yansabira mu ngeri gye siwulirangako muntu yenna nga nsabira. And it was great, it was authoritative. Bannange kyali kirungi, essala yali nnungi nnyo ng'essala ya buyinza. It was thanking God that it was done, it was commanding, and I thought, now we're talking. Essala eno yali yakulagira, yali yakwebaza Mukama nti nkwebaza kubanga kino wakikola wagabirira dda. I have not heard this kind of praying. Kubanga munda yange nali siwuliranga ku muntu yenna yali asaba bw'ati. And I was so thrilled. I put down the phone and I said, she said that this is going to happen and this is going to happen and we're going to sleep and he's going to eat. Kaakati mu kaseera ako bwe nateeka wansi essimu nga maze okwogera n'omukyalo ono natandika okujjukira ebigambo omusabi ono bye yali ansabidde nti omwana agenda kulya, agenda kubeera bulungi, agenda kutambula, agenda kuwona. And Christopher was like, yeah, she's never met my son. Kaakati mu kaseera ako Christopher n'agamba nti ono omubuuliza akusabidde mutabani wange tamusisinkanangako. And for the next 2 weeks I made a calendar counting down. This is when we're going to go and stay in a hotel. Kaakati
okumala sabbiiti 2 namala ebiseera nga nakwata kalenda yange eno nemba nga mbala lunaku ku lunaku nga mbala ennaku mmeka zensigazaayo okugenda mu lukuŋŋaana luno. And he would cry every time I said it's another day. And when I said, no, we're going, he'd get in a spinning chair and he'd spin and spin and spin. Omwana ono yakaabanga nnyo bwe namugambanga nti ennaku zisembedde ffe tube nga tusobola okugenda ng'agenda ne mu ntebe ye n'atuulamu eri entebe yali yeetooloola neyeetooloola. And he'd refuse to come out for hours sometimes. Ng'oluusi amala essaawa nnyingi ng'agaanye okufuluma mu kisenge eyo. But the day came and he wept and he physically was trying not to get into the car. It was hard work. Olunaku lwatuuka olw'okuba nga tugenda mu lukuŋŋaana luno omwana ono yakaaba nnyo nga tayagala kulinnya mmotoka kugenda naffe. But I just sat down and I prayed about it and I said, Lord, they said that he'd be able to get in the car and that he'd be fine and that you'd calm him and comfort him and all would be well. Kaakati natandika okusabira omwana ne ngamba Mukama wagamba nti omwana affe ajja kuba ateerera bulungi, ajja kuba asobola okuyingira mu mmotoka, ajja kuba tagenda kaaba, tajja kuba talina buzibu bwonna. And so we're coming and it was amazing because he just smiled up and said, okay, I'm ready, let's go. Kaakati mu kaseera ako omwana ono n'ateekako akamwenyumwenyu n'angamba nti kale tugende. And we strapped him in and he sat there. Ne tumuteeka mu mmotoka ne tumusiba n'omusipi n'atuulamu bulungi. Christopher and I just kept looking at each other and sort of holding our breath. It was amazing. Kaakati mu kaseera ako nze ne Christopher twatandika okwetunuulira nga tetukitegeera kikyali kibaddewo. Ne tutaagala kuseka naye ne tusirika busirisi. We booked into the hotel and he was bouncing on the bed. Bwe twayingira mu woteeri yatandika okuba nga abuukirabuukira ku buliri. He was really excited, like this is an adventure. Omwana ono yali musanyufu nnyo nga olinga ogamba nti yali agenda kubaako ebintu ebipya by'azuula. And once again, Timothy was like, he couldn't believe it. Mu kaseera ako Timothy ye ng'omuntu yali tasobola na kukikkiriza nti kyali kibaddewo. We said, okay, we're going to go and eat at the Kentucky Fried Chicken. Mu kaseera ako namugamba nti omanyi tugenda tulye enkoko wali ku KFC. That the Terradezers ate at. So we were off to the Kentucky Fried Chicken. Nga bali betwalabye ku TV ba Terradez bwe bagenda ku KFC naffe we tugenda okugendera ddala naffe we tubeera tulya. And that's when Timothy ordered himself some popcorn chicken. Mu kaseera ako Timothy yagamba bamuleetereyo enkoko. We didn't know what to order, James. Twali ffe tetumanyi kye twali tugenda kulagiriza baleetere mutabani waffe ono James. So we thought, well, we won't bother with anything. Era ne tugamba nti tulina na kimu kye tugenda kuba nga tukolawo. Because if we offer him food and he doesn't like it, he starts heaving. Kubanga singa tumanyi tumuwa emmere gy'atayagala emmeeme ejja kubanga emusinduukirira. Sat down and he looked at the food. There was no heaving, there was no watery eyes and that he would normally have with cooking smells. Kubanga buli we yawunyirizanga akasuuka emmere konna emmeeme emusinduukira naye ku guno omulundi yatunuulira emmere nga tewali na kusinduukira kwa mmeeme, amaziga tegajja mu maaso ge nga yenna ali bulungi. He sat there, he looked at the popcorn chicken, he said, what's that? Yatunuulira enkoko eno n'abuuza kiki ekyo. And he said, it's something called popcorn chicken. Ne tumunnyonnyola nti eno nkoko ya njawulo. He said, oh, chicken. And he had one. Mu kaseera ako n'agamba eno nkoko n'akwatayo ekifyawo. He said, Timmy, mine. N'alyoka agamba Timmy kino ekifi kyange. He ate. And when he was finished it, he said, more. Bwe yamalawo ekifi kye ekyokubiri n'agamba munnyongere. He ate a second lot. He probably ate more than I'd ever seen him eat in one sitting, ever. Bannange mu kaseera ako yali enkoko twali tumulabangako ng'alya mu bulamu bwe bwonna. He ate the chips, he ate the chicken. N'akwata bu chips bwonna n'abulya n'abumalawo. And Christopher and I were just laughing and said, it's a miracle. Era mu kaseera ako nze ne Christopher enseko ne zitutta ne tugamba bannange Mukama ng'akoze ekyamagero kino. And we haven't even got there yet. Ne ngamba nti laba ekyamagero kibadde nawo nga tunaba na kutuuka mu lukuŋŋaana Andrew Maka kutusabira. And it was an answer to prayer. Bannange ko essala yaffe yali emaze okuddibwamu mu kaseera ako. It was what she had prayed was happening. Kubanga oli omukyala eyatusabira ku ssimu kyali atusabidde kyali kitandise okulabisibwa. And so then we got to the meeting. Kakati mu kaseera ako ne tugenda mu lukuŋŋaana luno. And he was absolutely fine to come out the car.
era omwana afa ono n'aba nga asobola okuva mu mmotoka bulungi. We sat in the coffee shop. It was tea time and there was this long queue of people. They wanted... tulina akatundu ke twatuukamu akafo ke bagabiramu kaawa naye waaliwo layini yali mpanvu nnyo ey'abantu abali baagala okulaba Andrew to sign books or pray for them and what have you. oba abamu baali baleetedde Andrew abe ng'asobola okubateera omukono ku bitabo byabwe abalala baali baagala Andrew Mack abasabire. I'd called Christopher and he got James and all four of us stood in that queue. Kaakati mu kaseera ako nayita bba wange Christopher ne mugamba leeta ne Yakobo oyo ajja atubeere wano kumpi. And I was moving slowly along and there were about 5 people in front of us. Kaakati mu kaseera ako waliwo bulayi abantu 5 tutuuke ku Andrew Mack atusabire. When Andrew said, right, it's time to get back, tea break's over. Mu kaseera ka Andrew Mack n'agamba akaseera ka caayi kaweddeko tugenda tuddeyo tutuule. Will everyone please go and sit down? Bambi mwenna muddeyo mutuule. I was like, no. Mu kaseera ako ne ngamba nedda. And I started crying. Mu kaseera ako ne ntandika okukaaba. It's like the taps just opened. I thought, no. Kibanga bw'ogamba nti taapu y'amaziga yatandika okulukuta mu nze. No, I'm not going home now. I'm not. I can't go home now. Muli mutima ne ngamba nti nedda sigenda kuddayo waka ng'omwana ono tebamusabidde. I said, oh Lord, help me. I'm not going home without this man praying for my sons. Nengaba Mukama nyamba siddayo n'omwana ono nga tebamusabidde. And then that was when Paul Flanagan saw us and he grabbed us and he shoved us in front of Andrew and said, Andrew, just one more. Kaakati mu kaseera ako omusajja ono gwe bayita Paul Flanagan we yatulabira n'atukwata n'atutwala mu maaso ga Andrew Mack n'agamba Andrew Mack, Andrew nga tonnavaawo sooka osabire abantu bano. And he said, right, okay, one more. Kaakati awo Andrew Mack naye nakkiriza n'agamba kale ono gwe ngenda okusembayo okusabira. And we told him the situation and he said a prayer, something along the lines. It was literally as quick as this. Andrew ne tumunyonnyola embeera y'abaana baffe. Andrew n'asaba akasaala katini nnyo naye yasaba nga bw'olinza okugamba bw'ati. He rebuked autism and he commanded healing. Yaboggolera omwoyo ogwali guvaako obulwadde buno bwali bukyankala nnyo obwongo bw'abaana baffe n'alagira okuwonyezebwa kulabisibwe. And then he blessed us as a family. Mu kaseera ako n'atuwa omukisa ng'amaka. And he thanked the Lord that we were blessed and ne yeebaza Katonda nti twaweerwa dda omukisa. And that we would something along the lines of fulfill God's plan for our lives. Nti era tunaatuukiriza ekigendererwa kya Mukama ku bulamu bwaffe. And then he said to Christopher and I, and this was so huge. Era n'agamba Christopher nange bannange kino kyali kinene nnyo kye yatugamba. He said to Christopher and I, you are now the parents of normal, healthy children. Mu kaseera ako n'atugamba kaakati muli abazadde ab'abaana abatagenda kuddamu kubeera na bulwadde yadde. And everything happened so quickly. I remember hearing that like the whole world went quiet and it was just these words. It was to me, and I still believe it was Jesus talking to me. Bwe nawulira ebigambo ebyo kibanga bw'ogamba nti ensi yonna yali esirise ebigambo ebyo byokka bye byayogera mu mutima gwange. Andrew Mack bwe yabyogera kyalinga bw'ogamba nti Yesu yali atandise okwogera nange. And so that was a promise. That was for me. Bannange ekyo kyali kisuubizo, ekyo kyali kisuubizo kyange. And I knew that he was right and I was so moved. Era nali mmanyi nti kyayogedde kyali kituufu era kyansindiikiriza nnyo. And we just slipped out the side door, got in the car. Era ne tutuula ku mabbali ne tumala ne tuyingira mu mmotoka. And we went to McDonald's where James ate the chicken nuggets and the chips. Ne tuddeyo ku McDonald's. Ne tuddeyo ku McDonald's, James yali gye yaliira enkoko gye yaliira n'ezi chips zonna ze yali alabyeko. He'd never eaten, he'd never eaten. Yali talyangako. And we went home. He went across the road to the little girl who he had known but hadn't played with for over a year. Ne tuddeyo ewaka n'asala oluguudo n'agenda ewa mulirwana wali akawala akato kaali kakwano ke naye yali tazannyangako nako. Invited her around and they played in the sand pit, on the trampoline in the garden. Mu kaseera ako James n'agenda n'ayita akawala kano ne kajja wano ewaka waffe ne bazannyira mu ssanyu ne bazannyira ku byesuubo ku kino ekintu kubabuukirabuukira. He played for the rest of the afternoon. Akawungeezi konna yasiiba azannya. And that was the time that night that he had the first complete full
peaceful, unbroken night's sleep. era ekiro ekyo kye kyasookera ddala mu bulamu bwe okuba nti yeebaka otulo nga tazuukuseeko yadde nga tafunye ekirooto kya ntiisa mu bulamu bwe bwonna Since the day he was born. okuva olunaku lwe yazaalibwa. And he was 5 years old at that point. Era mu kaseera ako yalina emyaka 5. But when 3 months later, he's still sleeping well. Kaakati nga wayiseewo emyezi 3 James yali akyebaka bulungi nga talina bimusumbuwa kiro. When 6 months later, when a year later, 2 years later, he's still sleeping well. Wayitawo emyezi 6 nga akyebaka bulungi, mwaka gumu, myaka 2 nga embeera yateerera bulungi, yeebaka bulungi. And he's starting to become the child that you thought, that you knew was there. Kaakati yali atandise okubeera omwana gwe twali tumanyi era gwe twali twagala abeere. But you couldn't reach because of autism. Yali alemereddwa okutuuka ku busobozi bwe olw'obuzibu bw'obwongo bwe yali ayina. You believe in it and believe in the process. Osobola okukkiriza mutendera nga gugenda mu maaso. And those experiences have allowed us to start to live a more normal life. Kaakati ebyo bye twayitamu byonna bituyambyeko ng'amaka okuba nga tusobola okubeera mu bulamu obwa bulijjo. So for me, it was very important for us to take the boys back to the psychologist. Kaakati eri nze kyali kya mugaso nnyo era kyali kinnyambako ng'omuntu abaana bano okubazzaayo eri ewoli omusawo w'obwongo yabakebera. The people who diagnosed them in the first place, because we knew there was something wrong with them, but we didn't label them. Twali tumanyi abaana baffe balina ekizibu ku bo naye twagaana okubayita ekyo abasawo bali kye bali babayise, so twabakwata ne tubazzaayo eri abasawo abo. Asperger's and autism, that was done by the professionals. Kaakati n'okutuuma abaana baffe nti balina obulwadde buno obw'obwongo obaleetera okuba nti tebasobola kutuula mu kifo kimu, ebyo byonna abasawo bano be baali babitugambye. He was taken to see the psychologist. Mu kaseera ko baamutwala okuba nga alaba omusawo w'obwongo. And she spent an hour with him. Era yamala kumpi essaawa nnamba nga alina omusawo ono. An hour and a half chatting to him. Nga boogera. And at the end of it, there was no battle, there was no fight. Ebbanga lye yamala n'omusawo ono tewaaliwo kulwana, tewaaliwo kugaana, tewaaliwo kusika muguwa yadde. It was patently obvious. Kyali kirabikira ddala nti omwana ono yali ateredde kubanga yali mu ntebe ye nga tewali na kintu kyonna kyakyuseeko. That he wasn't the boy that had been diagnosed all those years ago. Oli omwana yali yagambibwa nti alina obulwadde bw'obwongo, kaakati ono yali nga akyuse oba nga awonyezeddwa nga mulala. And what they said in the official medical report, era kye baali batugambye mu bbaluwa y'omusawo, confidential medical report from the NHS trust where we lived, ebbaluwa eno ey'ekyama eyali etuweereddwa ekitongole ky'abasawo, was that Timothy is a neurodevelopmentally typical young man. Abasawo baali batugambye nti Timothy mwana eyali akuze obulungi mu bwongo bwe. And the label of Asperger's syndrome is not applicable. He has been discharged from my care. Era n'ekirwadde ky'okuba nti tasobola kukwatagana n'abantu ekyo tukimuggyeko tukisanguddewo. And that is, to see it written down, to see it, and I know this sounds awful, but to see it official. Bannange okukiraba nga omusawo ennyinnyini yakiwandiise nti ono omwana tumusiibudde takyalina kirwadde kino. Really brings it home. Bannange mazima ddala gaali mawulire malungi gye tuli ng'amaka. So as James developed and as James came out of his illness and came out of his disease. Kaakati nga James ono bwe yali akula nga ekirwadde kino kigenze kimuvaako mpola mpola. We wanted to do the same as well, and we were expecting probably an even worse fight with James. Kaakati James ono naye twamutwala mu ddwaliro nga twagala era abasawo naye bakebere balabe embeera ye mweri nga bali batugambye ko oli omwana waffe yasooka Timothy. Because we thought, again, we're going to take on the might of the state here, and these professionals aren't keen on being proven wrong, particularly with something like autism. Kubanga era twali tukimanyi nti tulina okumatwala ewa abakakensa naye twali tukimanyi nti balinza okutubuulira amawulire amakyamu oba amawulire amatuufu. Because it is regarded as being something that can't be cured. Kubanga obuno obulwadde bw'obwongo abasawo baali batugamba nti tebusobola kuwonyezebwa. And so when we went to see the psychologist, she said, well, this is wrong. Bwe twagenda okulaba omusawo w'obwongo ono yatugamba nti
gana mawulire makyamu. This diagnosis is obviously not applicable to him. Bino omusawo oli byali yabagamba nti omwana amwe alina obulwadde bw'obwongo tebikyamuliko kati. He's a normal boy. Wenjogerera kati ono omwana yafuuka wa bulijjo. He's perfectly capable of dealing and being what you would regard as normal. Kaakati omwana wammwe alina obusobozi bw'okubanga yeeyisa ng'abaana abalala. So she wrote in her official confidential psychology report Kakati omusawo ono awandiika mu bbaluwa ye ey'ekyama ey'obusawo that we only had last week. Eyo gye twagendayo wiiki ewedde. As a result of our discussions and my interactions and observations with James, agamba bw'ati nti okuva ku ebyo bye twali twogeddeko bwe nalina obudde ne James. During our appointment, it is clear there has been significant progress. Tukizudde nti embeera ye ey'obulwadde buno bwe yali alina obw'obwongo kiragira ddala nti wabaddewo enkyukakyuka y'amaanyi. Over time in all areas associated with the triad of impairment with autism. Mu bitundu byonna ebyali bikwatagana n'obulwadde buno obw'obwongo. As a result, the label autism spectrum disorder is no longer appropriate for James. Era olw'ensonga eyo buno obulwadde bwe twali twamuteekako nti alina obulwadde bw'obwongo obwali bumuleetera okuba nti tatula mu kifo kimu. And should be removed from any documentation in the future that relates to him. Bulina okumuggibwako era ne mu mpapula zonna eziri muwandiikibwako mu maaso eyo tebaddangamu okumuyita nti yali abulina. And you just, you know, you can't. When I read that, I just want to start crying, really. Bwe nasoma ebintu ebyo nawulira nga njagala kaaba amaziga. Because it's not just what we've experienced. Kubanga si kye kintu kye twali tumaze okulegako. And it's not just that we know it. Si lwakuba nti ekintu twali tukimanyi bumanya. But because this is now official, kakali kyali kitegeeza nti n'abasawo bennyinnyiri baali bamaze okukikoonamu. It means that forever and ever. So when we've gone, when the boys are men, kakali kyali kitegeeza nti kyali kigenda kubeerawo lubeerera nti n'abaana baffe ne bwe balibeera bakuze nga bafuuse abasajja abakulu. When they're old and they're grey, nga bakuze nga n'envi zizze emitwe gyabwe. They will not have this with. Nti lubeerera obulwadde buno tebulibabeeramu oyadde n'emirembe egirabaddirira. They will not have carried this burden that they've had to carry in their young lives. Nti era mu bulamu bwabwe emirembe n'emirembe tebuliddamu obulwadde buno obw'obwongo okujja gye bali. They are free of it, and the authorities, if you like, have recognised that as well. Era amazima ge gano nti n'ab'obuyinza basobola okukiraba ekyo. And they won't be persecuted or hindered era tebajja kubayigganya oba yadde okubaziyiza in any way for what has happened when they were children. Mu ngeri yonna olw'ebintu byonna ebyababaako nga bakyali baana bato. And I suppose for us, well, for me certainly, that's the best thing that we could do for them. Kakati nze nga taata nzikiriza ekyo kyekyali kisinga obukulu kyekyali kisinga obulungi ekintu kye nali nsobola okukolera abaana bange. The best thing that we can do for both boys is to give them a future. Ekintu kye twali kisinga okukola ekyali badde kisinga obulungi okukolera abalenzi bano kwe kubawa eby'omumaaso ebirungi that we didn't think that they were going to have. bye twali tutasuubira nti oba balisobola okubifuna. And this gives us that future. Era kino kyokka kyokka kituwa eby'omumaaso ebirungi. Sometimes you have to pinch yourself to think, well, I'm actually with the same two children. Kaakati we tutuuse wano ebiseera ebisinga oba olina n'okwesunako nga we weebuuza naye bano be baana bange oba bano balala. You know, that were born to me because the change in the way that we play. Kubanga abaana bano bakuze n'engeri gye bazannyamu ebintu byonna byakyuka. And the change in the way that they relate to me is very pronounced. Engeri gye bakwataganamu enkyuka enzannya buli kimu kyakyuka nnyo. And I used to dream about all four of us mu kaseera ako nayinanga ebirooto bingi nga ffenna abana going out to dinner together nga tugenda ku kyeggulo nga tukira wamu and not worrying about anything, just like a normal family. era nga tetwetagana kweraliikirira nga bw'olaba amaka malala bwe geeyisa. I used to dream that if we were invited out to other people's houses, we'd all just go and it would be fine. Kaakati nalootanga n'okuloota nti singa oluusi babeera batuyise tugende tukyalireko amaka amalala tugenda ffenna bana ng'amaka. There wouldn't no fallout, nothing. We'd just be able to go. Nga tetulina kintu kyonna kituziyiza tugenda wamu ng'ekitole. I used to dream about going to the cinema and eating popcorn. Era nalootanga nnyo okubanga tusobola n'okugenda mu sineema ne tutula wansi ne tulya emberenge. Boys eating popcorn and watching a movie together as a family. Nga tulaba firimu wamu ng'amaka ng'eno bwe tulya n'emberenge.
none of these things had we ever done before. bino byonna ebintu twali tetubikolangako ng'amaka. But we went to the cinema, we bought the popcorn. Twagenda mu sinema ne tugula emberenge. We did it just as I had imagined. Era byonna ne tubikola nga bwe nali mbirowoozezza mu kirooto kyange. We are a normal family and I am the mother of normal healthy children, just like Andrew said. Tuli maka agaatereera era nze ndi maama w'abaana abatalina ndwadde yadde. Era nga Andrew Makabo yali atugambye. So that's it. Era byebyo. Happy. Tuli basanyufu nnyo. Come meet the healer of all kinds of sickness and disease. All things are possible with God. Join us this Thursday in the Caris Healing Experience at Caris Bible College on the 5th floor, Park Royal Mall at 5 p.m. Your healing is available. Obadde okimanyi watondebwa n'ekigendererwa mu kifaananyi kya Katonda? Jangu ozuule ogoberere era otuukirize ekigendererwa kyo eky'obwakatonda n'okuyitibwako wano ku Caris Bible College Uganda. Tukuyamba okumanya Katonda, ekisaaki n'omukwano gwe butaliiko kkomo nga tukuzimba okufuuka oyo omuntu akyusa amawanga. Weewandiise leero ku Caris Bible College Uganda ng'oyita ku www.carisuganda.net oba tukyalireko ku mwaliro gw'omukaaga ku kizimbe kya Park Royal Mall ku Buganda Road e Kampala. Okufuna ebisingawo tukubire ku nnamba y'essimu eno 0200 oba sindika email ku caris.uga@awmcaris.com. Caris Bible College, transforming lives, training leaders, changing the world. Webale kuwuliza programu yaffe eya Gospel Truth. Tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe, oba olina ekibuuzo kyonna, oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku programu eno, tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga 0200330000 ngambye eri 0200330000. Ku lw'okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli, twogera omukisa gwa Katonda, twogera enkulaakulana era twogera okunyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oweereddwa nnyo omukisa. Are you a believer or a disciple? Enroll today for the Caris Online School and study at your convenience. Apply online at carisuganda.net or visit us at Park Royal Mall, 6th floor, along Buganda Road. For more information, please call 0200 330 000. Gwe wenna ng'oyimirira n'obuweereza buno mu by'ensimbi oba ng'oyagala okutandika okuyimirira n'obuweereza buno era mu by'ensimbi, tukwanjulira enkola eno empya eyitibwa eya FlexPay, ng'era enkola eno ekola bw'eti: nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel, olondeko namba 2 eya Pay Merchant, teekamu ennamba eno wammanga 600095, teekamu omuwendo gwa ssente z'oweereza, teekamu ensonga nti partnership n'amannya go gombi. Kakasa nti osindika ssente ku AWM Partnerships. Awo oluvannyuma oteekemu pin code ya mobile money yo. Oweereddwa nnyo omukisa. Hello there. Do you know you're created with a purpose in God's image? Come find, follow, and fulfill your God-given purpose and calling at Caris Bible College, Uganda. We help you know God, experience His unconditional love and grace, and equip you to become a world changer. Enroll today at Caris Bible College, Uganda by applying online at www.carisuganda.net or visit us on 6th floor Park Royal Mall, Buganda Road, Kampala. For more inquiries, please call 0200 330 000 or send an email to caris.uga@awmcaris.com. Caris Bible College, transforming lives, training leaders, and changing the world.